كذا إن خير من استأجرت القوي له قبل الشقائق وقبل أو قبل 30 حسابها كجدر ما كل كذا سويها إلهي نسأل يعني إلا لك يثبت عن يعني جل من الجرايب وهذا تكون يعني يأثر ومدي وحكي أنا كسب بين كرم عندنا حوالي ما تقول ما إنه سلمان ماني سيحب بني فالقف قبضي نبي مستوى عليه السلام هو له رامي والله أنا قبل سنة أيوه إذا قرنا سود هذا كعمر سود هذا تطلعوا يري وحكم هذا هي مسلمين كسب بين كرم وإلهي سبحانه وتعالى marka mas'uuliyadaas ay binaadamka ka soo baxay maxay doorashada marka shaqada loo fiiriyo oo markaati yani waa taskiinaysa qofkana marka xogaa Swahili iyo English waan isku dayaraya maadaama barnaamijku marka manifesto waxa ay markuu amaanisni ama mas'uuliyiin sameeyay iyo kuwa jooga iyo kuwa maanta jooga dhanbay naga fahmaan ujeedada dawladdiisa iyo kuwa jooga iyo kuwa maanta jooga dhanbay naga fahmaan ujeedada dawladdiisa My government will inshallah be an all-inclusive, transparent, accountable government and will place the needs of our people at the center of decision making. We shall provide equal opportunity for all, equal opportunity for all for our prosperity. My government will focus broadly on two areas: wealth creation and addressing the basic needs of our people. Over the past 9 years, His Excellency Governor Ibrahim Roba has invested heavily in establishing the foundation of our county. At the start of devolution in 2013, Mandera lacked basic infrastructure and human capital. Today, Mandera County has become a flourishing country with well-developed infrastructure and well-trained workforce able to deliver quality services for our people. We thank His Excellency Governor Roba and his team for their effort. The priority for the next government, the next county government, shall be to build on solid foundation established by His Excellency Governor Ali Roba and also expand opportunities for all. My government will focus on three broad pillars. Pillar number one, transforming lives and livelihoods. Number two, transforming communities. Number three, transforming Mandera County. Let me now highlight some of the policy areas my government will address under each of these three pillars for the next 5 years, inshallah.
Should you, the good people of Mandera, hire me as your governor, inshallah, my government will undertake the following programs. Under pillar number 1, transforming lives and livelihoods. As you are aware, our county has one of the highest poverty rates at 77.6% according to Kenya Economic Report 2020. Since 2020, our region has faced extreme pressures due to COVID-19 pandemic and droughts, which have debilitated our main economic base. As a result, many of our people have lost their livestock and are now facing difficulties. The poverty level could easily be above 80 now. Therefore, our focus will be on transforming lives and livelihoods of our people in the most drastic ways. Considering the enormity of the task ahead, I will fully engage national leaders, professional groups, business community, national government, development partners, and most importantly, community groups and county workforce to actualize this manifesto. I am confident we can together change lives and livelihoods. Achieving this requires a concerted effort and a deliberate attempt to push boundaries and to do hard things and move out of our comfort zones. It will involve going beyond the county government function. We shall engage national government fully so that whatever we do will comply with laws governing devolution and intergovernmental relations. Number 1 is education. Our focus will be on all levels of education. Early childhood education. Adequately invest in infrastructure, learning and teaching resources for early childhood education. In consultation with parents and stakeholders, consider the possibility of integrating Duxi education into the county-managed ECD centers. Initiate and implement a feeding program for pupils in early childhood education. Employ ECD teachers and managers and separate the management of ECD centers from the primary school. Number 2, primary and secondary education. Decentralized education bursary allocation to improve fairness and reduce double allocation. Seek partnership between the county and the national government, development partners, and NGCDF to improve schools' infrastructure and capacity building of teachers and schools' boards of management. Promote health education in our schools, such as deworming school children and improving sanitation. In partnership with the Ministry of Education and Teacher Service Commission, recruit up to 1,000 qualified youth for school-based teacher training programs to address teacher shortages in our primary and secondary schools. In partnership with CDF, development partners, establish and equip one secondary school according to the national standard in every constituency, inshallah. Subsidize parent contribution to the boarding school fees for 10,000 students to a maximum of 20,000 per student. Technical colleges and adult literacy. Launch a county-wide adult literacy and continuing education program to empower communities to play their role in our county political, social, and economic development. Invest in technical colleges, infrastructure, equip, and expansion of courses. Ensure that primary health care provisions across the county are of high standard. Partner with Cambridge to provide regular training for healthcare staff to address new diseases. Invest in maternal, newborn, and child health care services. Provide comprehensive health care coverage for the county employees. Social protection, number 3. Introduce cash transfer programs for 20,000 vulnerable households in the next 5 years, inshallah.
Provide shelter and basic sanitation for 2,000 vulnerable households in the next 5 years. Regularize and support all the orphanages in the county. Agriculture and livestock. Provide agricultural inputs such as seeds, fertilizers, and equipment. Increase area under irrigation to over 30,000 acres. Expand veterinary and agricultural extension services. Avail Sharia-compliant credit facilities for private investors interested in modern agricultural and livestock farming enterprises. Number 5, potable water. Build at least 6 large-scale dams to provide sufficient water for livestock irrigation in human consumption. All sub-county headquarters to have clean and accessible water for their residents. Scale up water harvesting techniques and watershed management strategies in our county. More importantly, what he said is that his vision is that the development is going to be people-centered, and over the next 5 years, he wants regularly review of what is being done so that corrections can be made, and he has given the community the responsibility to hold him accountable at the end of his term, as he will be seeking a further 5 years. So these are some of the highlights of the meeting. It was received with a lot of applause. Now what is left is the implementation. We look forward to the governor fulfilling the commitments that he has taken. The people have a lot of expectation, just like other Kenyans. The resources are there, and the resources might be increased under the proposed government. Both the Azimio government and the UDA coalition have said that they're going to increase resources that come to the county. Whichever government comes into power, we expect those resources to increase, and we look forward those resources to be used properly, and not only to receive the resources, but the resources should be used in an accountable manner that actually the people of the county will benefit. Na tumeona mengi kwa manifesto yake ambayo itakuja kutusaidia, haswa hii ya kupatiana pesa cash kwa kubadilisha upande wa reliefs na mambo mengi. Na tumeona mambo mengi sana ambayo atakuwa ameleta yako kwa manifesto yake, yametufurahisha sana, na tumemchukua kuwa mwania wetu wa gavana maeneo yetu. Katika manifesto yake kuna mambo ya security ambayo huwa sisi watu wa Mandera tuna shida nayo mengi sana, na hayo mambo sasa iko imara, iko sawa, imetengenezwa na mambo yanaendelea vizuri, na tunashukuru gavana mtarajiwa wetu atatuletea mambo mazuri ambayo yako ndani ya manifesto yake, na tunamwamini ni mfanyakazi haki, ni mtu ambaye kuleta haki katika county letu la Mandera. Hiyo elimu umeongea nayo, tutahesabu wewe umefanya kitu mzuri, na hiyo budget yako ni mzuri, uendelee vizuri. Na lakini wakati uliingia ndio tunakujaji wewe, tunakuongoja. Mungu akupatie wewe mahali hospitali umeongea, mahali elimu umeongea, umefanya kitu mzuri na umesema kitu mzuri. Shukran, tunasema asante, welcome. Mambo vipi wana Mutembei TV. Leo ni siku moja amazing, ni siku moja kubwa sana. Nimetembea maeneo fulani amazing sana, na na feel niko blessed sana siku ya leo kukuwa na bwana CEO mwenyewe. Yes, wana Mutembei, msiondoke mlipo, hakisha kwamba unaangalia video hadi mwisho, kwa sababu leo tumewaletea vitu moja mzuri sana, vitu legit. Hey, bwana CEO. Yes, nimefurahi sana kuwa nawe karibu leo. Asante Mutembei, nimefurahia pia. Yes, unajua mara mingi nakusikia tu na sijai pata nafasi ya kupatana na wewe. Sasa leo na feel niko blessed sana kupatana na wewe. Maybe tukianza tu introduce, kuambia wa viewers wewe ni nani na labda ni kwa nini tuko na wewe leo siku hapa. Leo hapa. Asante Mutembei, majina yangu ni Zakaria Kariuki Dirango. Yes. Karibu sana, hapa ni Kamuru. Kabla hujafika Kamuru shopping center iko between Luai na Kamuru. Hii shamba iko mahali kunaitwa Kipawa. 100 meter kutoka Kangudo Road. Yes. Umejionea wewe mwenyewe. Kuna supermarket. Hii shamba ni next to high school. Yes. So karibu sana Mutembei. Yes. Yes. Nimefurahi sana, kwanza hii yenye inakaa smart sana. Very smart. Siku ya leo nataka tueleze wa viewers tuko hapa kwa sababu gani? Tunataka tuwaelezee ya kwamba Nairobi bado haijaisha. Nairobi bado kuna plot. Hizi plot ziko constituency ya Kasarani constituency. Yes. So tuko na plot hapa. Yes. Nice.
tumekuwa tukiona kampuni mingi sana zikiuza mashamba. Maybe utofauti yako na kampuni zingine ni gani haswa Farvet? Tofauti yetu na kampuni hizi zingine zote ni ya kwamba sisi tuko watu legit kabisa. Sisi tunauza shamba kabla hatujakuja kuziuzia customer. Tunafanya investigation, tunaangalia hii shamba iko namna gani. Na kama hii tuko hapa, tuko na title deed. Yes. Tumefanya kila kitu tunastahili kufanya kama company. So tunawauzia kitu tunajua si hewa. Tunawauzia shamba. Yes. Yes, kwa mtu maybe ako ng'ambo anataka kuinvest na wewe, watu kama wana take process gani ndio maybe wapate shamba? Na pia mambo ya title deed inakaa for how long kwa mtu mwenye akuko ng'ambo? Maybe watu abroad tumedeal na wao kwa miaka mingi sana. In fact hata kwa hii shamba tuko na watu watatu sasa tumebook plot hapa na wamelipa. Kile tunafanya ya kwamba tunawasiliana na wao either WhatsApp ama simu. Tunawasiliana na wao ya kwamba wakilipa pesa, kwa sababu Farvet hatuchukui cash, tunapeana account tu akideposit, alafu sasa tunaandikania sale agreement. Yes. Alafu documentation zake tunawasiliana naye vile angetaka kuzipata. Kuna huyu mtu dream yake ni kupata nyumba na aswa na Farvet, na lakini ana pesa kidogo tu na kuna hiyo dream. Wewe kama bwana CEO, mtu kama huyo unamwelezaje? Afanyaje ili invest na wewe? Sisi tumeangalia kila mtu, kuna wale hawana pesa. So tukakubaliana kama company ya kwamba kuna ile deposit alafu balance tunawapatia 10 to 12 months. So kwa hii shamba kwa sababu tunaiuza 1.5 size ni 40 by 60 juu umeona ni 100 meter kutoka Kagudo Road. So tukaangalia tukaona mtu akideposit 500,000 the balance tunampatia 10 to 12 months kumalizia. Yes. Yes. Na maybe kuna mtu pia ako pia majuu lakini anataka location tofauti yenye maybe si hapa karibu. Labda anataka na nyuki, anataka tu sehemu zingine. Hebu tueleze kama mko na pia sehemu tofauti yenye mtu anaweza bado invest na nyinyi. Asante sana Mutembei. Hii kampuni ya Farvet ni kubwa sana. Tuko na plot places mingi sana. Tuko nazo Machakos, mahali kunaitwa Athi River. Kama unajua Daystar University, ile iko pale Athi River. Yes. Mombasa. Yeah. Huko tuko na plot za wakulima wadogo na watu wakubwa. Kunazo tunauza 399, una deposit 100,000. The balance unalipa na 6 months. Yes. Kuna zingine tu hapo za 499. Pia nazo una deposit 100,000. The balance pia na unapewa 6 months. Tuko na zingine ziko Kantafu na za 750. Pia una deposit 100, the balance unalipa na 6 months. Na tuko na plot places mingi sana. Yes. Kulingana na vile mtu tu ako na uwezo wa kununua mahali pale. Yes. So tuko nazo county mingi. Yeah. Yes. Na tunakupatia title ukimaliza tu kulipa, tunakupatia title yako. Title inakuwa ready. Iko ready. Asanteni sana kwa muda wenu our viewers. Tumeshukuru sana kwa kuwa na bwana CEO mwenyewe hapa ametuambia kwa nini mtu anafaa kuinvest na Farvet. Yes, najua itakuwa amazing sana, ni place moja mzuri sana, hata mimi nimependa. Na nitaongea na bwana CEO. Labda pia mimi nianze niekelee, si ndio? Yes. Karibu sana. Najua hata in future ni place mzuri sana na familia. Yeah. So our viewers tumeshukuru sana. Till next time. Bye bye.